Ellarkum Manikam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. It's a Q&A again and like literally it feels like it's been a very long time since I did this, but I'm so excited and I made myself so comfortable on YouTube and for this video that I'm actually wearing this nightie ulta, like the zip is outside. உல்டாவாக இருக்குது இருந்தாலும் இதை கரெக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லை because I just wanted to make myself feel very comfortable while recording this video. This is the first time in this entire Q&A that in the Q&A ஓட அந்த போஸ்ட் போட்டதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் என் யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷனே படிக்கலை. ஏன்னா ஓகே Q&A கொஞ்சம் நேரத்தில் வருதுங்க, அதுக்கு முன்னாடி I have to always do this banter in the beginning. But இன்னைக்கு வந்து it was a shoot day for me. I was shooting for அழகே அழகு and இன்னைக்கு அழகுமதிக்கும் சுரேஷுக்கும் and a few more characters நல்லா வெயில் நடு ரோட்டில் shooting. So literally I got beja fried. Bejana brain fried. Okay. எப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கூட தமிழும் சரஸ்வதிக்கும் மற்ற சீரியல் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ரோட்டில் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் இன்றைக்கி ரோட்டில் ஷூட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக வந்து எனக்கு வேர்க்கவும் இல்லை, நான் டயர்டும் ஆகலை. லைக் ஐ வாஸ் ஹேவிங் சச் அ கிரேட் டைம். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லாஃபிங், ஹேவிங் ஃபன் அண்ட் எவ்ரி திங். தேர் வாஸ் சம் சேலஞ்சிங் பார்ட்ஸ் ஃபார் மீ டு எக்ஸிக்யூட் அண்ட் ஐ எக்ஸிக்யூட்டட் இட். இந்த சீன் வந்து பர்டிகுலர் சீன் டெலிகாஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து என்ன சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்து ஜாலியாக தான் இருந்தேன். ஆனால் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு பிரேக்குக்கு நான் ஒரு சேரில் போய் உட்காந்தேன்னா உட்காந்தப்போ தான் அது எப்பா நம்ம எவ்வளோ நேரம் இதில் இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. எவ்ரி டைம் ஐ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் இன் த சன்னில் ஐ வில் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் லைக் construction workers and people who work in the hot sun. Like எனக்காவது இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரம் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து திரும்ப வந்துடுவேன் or something like that. But imagine having to wake up tomorrow morning as well and go and do the same thing. எனக்கு வந்து அவ்வளோவா பெரிய ஜாப்ஸ் தெரியல. எனக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, நான் இது முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அப்பா துபாயில் வேலை பார்க்கும்போது நான் துபாய்க்கு போகும்போது துபாய் வந்து சுட்டெரிக்கிற வெயில். லைக் துபாயில் பொட்டி கடையில் கூட ஏசி இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் unbearable the heat outside. ஆனால் அப்போ கூட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ், துபாய் வாஸ் ஸோ டெவலப்பிங் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். லைக் அட் அ வெரி ஃபாஸ்ட் பேஸ் இட் வாஸ் டெவலப்பிங். ஸோ அப்போது எப்போவுமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கோம், அங்கே எப்போவுமே ஆட்கள் வேலை பார்த்துட்ருப்பாங்க. எனக்கு அவங்கள பார்த்தாலே அழுக வர மாதிரி இருக்கும். ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஸோ பேட், பட் வாட் டு டூ, தட் இஸ் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜோனுக்குள்ளே இருக்கும். பட் என்ன சொல்ல வந்தேன், ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வெயிலில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து எப்படா நைட்டி மாற்றுவேன் அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ நைட்டி போட்டாச்சு அண்ட் ஐ வாண்டட் டு வாஷ் மை ஃபேஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் ரெஃப்ரெஷ் கம்ப்ளீட்லி. பட் ஐ டென்ட் டூ இட் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் திஸ் மேக்கப். திஸ் இஸ் அழகுமதிஸ் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெளில இருந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இருக்கிற மேக்கப். இது வந்து it's the first time that I'm actually, maybe that's one of the questions. Should I talk about Arage Arage another day? I feel like it's becoming a part of every video. What if one day you just wake up and you're like, Nakshu, please. But you know, it's such a big part of my life. நான் எப்போவுமே என் லைஃப் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுவேன், like glimpses of it and like the things that I'm comfortable sharing. Of course, Arage Arage is something that I'm extremely comfortable sharing. So now I think it keeps peeping into videos or something like that, okay? But இப்போ நம்ம வந்து அந்த Q&A அந்த வீடியோ, ஸோ கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம். இப்போ வந்து you know how I started this video? Sharanya, who is my channel manager, sent me the list and I got a notification that Sharanya sent me something and I just brought my camera and sat down. And I sat down in my hall with like so many cushions around me. I made my husband bring me like a big bottle of water so that I can keep sipping on it and I can lean back and answer these questions. And I hope you're also sitting very comfortably and you're going to listen to these answers, okay? So இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். So first, Ria KY3C. Just wanted to say it's so therapeutic to listen to you. I wanted to ask, when can we expect some kind of vlogs from your new serial project or get ready with me from the set?
அவங்க வந்து ஆக்சுவலி க்யூட்டாக 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க. ஸோ நான் ஒரு கொஸ்டினாக போகிறேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Vlogs from the set is something that will take a lot of time because see, this is my house, this is my space, I'm vlogging here. இதுவே என் வீட்டில் ஒரு பூஜை நடக்குது, ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா I'm very comfortable vlogging that. Or if I am like spending money and going elsewhere and anga irukra experiences, I'm happy vlogging that. Or if I'm collaborating with a place or something like that, and adukko ஒரு மாதிரி எனக்கு I become quite not shameless but more like I've like you know, I become courageous enough to do it. Ana Alage Alagu is the set of Global Villagers, like my production company. They have spent their money or whatever and then they've put the whole thing together. And I have been hired to go there and do my job. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா அங்கே போய் நான் சின்சியராக வேலை பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த சம்பளம் எனக்கு கொடுக்குறாங்க. மீனிங் இஃப் தேவ் ஹயர்ட் மீ ஃபார் 12 hours in a day, those 12 hours is actually their time. I've sold my time to them. அதுக்கு நடுவில் கதை அடிக்கிறது, சும்மா ஜாலியாக பேசுறது, ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது, வீடியோஸ் எடுக்கிறது இஸ் ஸோ கூல். But to actually shoot content, which I also do as another profession, right? Like, அது நான் ரொம்ப சின்சியராக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த சின்சியாரிட்டிக்கும் இந்த சின்சியாரிட்டிக்கும் ஒரு கிளாஷ் வந்துடுமோ, which is why தமிழும் சரஸ்வதியும் பண்ணும்போது கூட towards the end, the last day is when I actually vlogged from the set of தமிழும் சரஸ்வதியும். That's also because I wanted to keep a memory. Whereas this set as well, just like how you know, நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது எப்படி எனக்கும் ராகவுக்கும் இருக்கிற அந்த திருமணன்ற அந்த பந்தமே ரொம்ப புதுசு. அது வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறனோ இல்லை அது ஒரு கண்டென்ட்டாக மாற்றுறனோ சொல்லி அந்த பந்தத்தோட அந்த ஒரு 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 அந்த ரா எசன்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தான் எனக்கு இப்போ அழகே அழகு செட்டும் கூட. அங்கே போனேன்னா நான் என் ரூமில் இருக்கும்போது ஐ யூஸ் மை ஃபோன், பட் மற்றபடி ஐம் ஆல்வேஸ் அப்சர்விங் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஐம் ஆல்வேஸ் லைக் trying to learn about the people, my colleagues, trying to learn about how this set works, trying to learn about how the director expects his set to be, or the cinematographer wants his artist to be attentive, trying to learn about my co-stars, everybody la. So in the period of time வந்து I have to give it for Nakshathra the actor or whatever, the Nakshathra the employee. ஸோ அந்த இடத்துல நக்ஷத்ரா அது யூடியூபருக்கு ஐ திங்க் ஷி won't be finding her place for now. I think நீங்கள் கேட்ட ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டினுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறேன். பட் that's my thought process behind it. Maybe if I get very comfortable on that set and I get very comfortable with my character and I get very comfortable, maybe then I will vlog from the set, I guess. But again, I don't even know if my co-actors or my colleagues will actually be comfortable with me doing that. இதெல்லாமே taken for granted பண்ணுறதுல எனக்கு பெரிய உடன்பாடு இல்லை. இப்போ நான் ஒரு யூடியூபர், ஸோ நான் என்ன ஹையர் பண்ணுறாங்கன்னா நான் போய் அங்கே vlog எடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுற ஒரு பர்சன் நான் கிடையாது. நான் ரொம்ப யோசிப்பேன் அவங்களுக்கு அது ஓகேவா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே நான் ஹேங் அவுட் பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் புல் மை ஃபோன் அவுட் தட் மச். அவங்களையே நான் ஷூட் பண்ணணுன்னா நான் வந்து ரொம்ப யோசிப்பேன் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ பட் கெட் ரெடி வித் மீ ஐ கேன் ஆப்வியஸ்லி டூ பிகாஸ் ஐ கெட் ரெடி அட் ஹோம் அண்ட் கோ எனிவேஸ். ஸோ அதனால் மேக்கப் லுக் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்டலாம். அதுவுமே கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். மேபி கொஞ்சம் அது கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் கூட சொல்லலாம். Any particular reason why you took so long to come back to the screen and taking up projects? Yes, I did have my reasons. தமிழும் சரஸ்வதியும் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பித்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அண்ட் it went on for a very long time after I got married as well. So when that ended, I really wanted to take some time off to be married and to enjoy my married life like 100%. லைக் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து லைக் அந்த 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 ஒய்ஃபாக எனக்கு பண்ணணும்னு லைக் சின்ன வயசில் நம்ம லைக் யூனோ ஹவுசி அந்த மாதிரி விளையாடும் போதெல்லாம் we would have imagined ourselves to be a wife or like to be a whatever like a homemaker or something அதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு I took some time and the main thing was I remember all my தலை ஃபங்க்ஷன்ஸில்
ஒரு மாதிரி அப்பா லீவ் கிடைக்குமா, ஓகே இன்னொரு நாள் லீவ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி போச்சு இல்லை. ஸோ ஐ வாண்டட் டு செலிப்ரேட் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் நவராத்திரி எவ்ரி திங். ஐ வாண்ட் டு செலிப்ரேட் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ்ட். அது பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஆசையோடு தான். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. Then I really wanted to focus on my health as well, and I didn't want life to slip away from my hands. Like நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட excuses கொடுக்கலாம். Sometimes you know நம்மளோட responsibilities will not allow us to take that time off to actually ஒரு reset button மாதிரி, ஒரு refresh button மாதிரி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளோட பாடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த டைம். பட் ஐ வாண்டட் டு டேக் தட் டைம் அவுட், விச் இந்த வருஷம் எஸ்பெஷலி 2025 அடுத்த வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2025ஓட ஆரம்பத்தில் நான் வந்து ஐ டுக் தட் டைம் ஆஃப் சாலிட் ஜஸ்ட் ஃபார் மை செல்ஃப் டு ஃபோக்கஸ் என்டையர்லி ஆன் மை ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். அண்ட் தென் லைஃப் ஹேப்பன்ட் அண்ட் சம் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட், இந்த வாழ்க்கையை திருப்பி போடுற விஷயங்கள் நடக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு. எப்படி இருந்தாலும் ஐ நியூ ஐ வுட் கோ பேக் to working. I had no doubts about it because I know the kind of person I am. But I did, I mean, see YouTube ellame I took it up as work sincerely. I was doing like collaborations and things like that. I was hosting events and all. So and the madri I was doing work here and there, but டிவியில் சீரியலை விட்டு ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப டைம் ஆச்சு. பட் அதே சீரியலுக்கு கூட நான் திரும்ப போயிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் எப்போ போவேங்கிறது தான் ஒரு குவெஸ்டனாக இருந்துச்சு. அண்ட் exactly when I felt ready to come back, I got a call. I mean, I did keep getting offers from the time Tamilam Saraswathiyam ended. But this call I got exactly when I was completely ready, and I said, you know what, I'm gonna get back. And then in a day I got this call. So it was like universe's gift to me, and I just accepted it. நான் சொன்ன எல்லா ரீசன்ஸ் சொல்லிட்டேன். அதுதான் உங்கள் கேள்வி. மூணாவது வந்து, if you could go back to your early 20s, what are the few things that you want to do? Any advice for the 20s students who are just starting their career? And lots of love and virtual hugs. For sure, I would have started strength training in my 20s. Like, for sure. Like, I think, yeah, 20s is perfect, but 20s like you should start strength training is something I would have told my younger self, definitely. And if possible, I would have hunted down my trainer at the moment, Durai, and I would have been like, I need you to start helping me out abdingra madri. And it would have happened for both of us. Both Raghav and I would have started off. And if it's someone starting your career, I just want to tell you something, okay? நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். எப்போவுமே ahead of our age-ஆக ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு நம்ம தனியாக போயிட்டு வரணும். 13 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸ்லீப் ஓவர்ஸ்லாம் போகணும். ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங், லைக் எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்வேன்ல. அதே மாதிரி ஏதோ எனக்கு வந்து ஐ ரிமெம்பர் when I was in my teens, 20s பற்றி யாராவது பேசியிருந்தாங்கன்னா it would have always been like, 20s வந்து இட்ஸ் தட் வாலிப வயசு, இது போனால் திரும்ப வராத காலம், இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம நிறைய என்ஜாய் பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்கணும், நிறைய லூட்டி அடிக்கணும், இந்த லைஃப் வந்து நமக்கு திரும்ப வரவே வராது அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்ல. அப்படி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. பட் நான் வந்து ஐ இன்வெஸ்டட் மை என்டையர் 20s into working, which I'm still doing. Like working very hard and making a mark for myself, a name for myself and everything, right? And I feel personally, out of experience and out of meeting so many people, if you invest your 20s into your career, the rest of your life will feel like your 20s. Like, if you invest your 20s into your family, into your relationship and everything, the rest of your life will feel like that. Like, that's what I've noticed. நீங்கள் வந்து 20ஸ்லேயே வந்து ரொம்ப I don't know, like பார்ட்டி பண்ணுறது, ஜாலியாக சுற்றுறது, பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் வாங்கிக்கிறது, சேவிங்ஸை பற்றி யோசிக்காமல், என்ஹான்சிங் யோர் ஸ்கில்ஸை பற்றி யோசிக்காமல்,
மேலே படிக்கிறதோ இல்லை மேலே உங்களை நீங்களே டெவலப் பண்ணிக்கிறத பற்றி யோசிக்காமல் ஒரு மாதிரி இல்லை வாழ்க்கை ஜாலியாக இருக்குது லோ அப்படின்னே வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மேபி 30s will give you a hit and it will say நீங்கள் வந்து ஓகே டைம் டு ஸ்டாப் அண்ட் டைம் டு ரீசெட் அண்ட் டைம் டு சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஹிட்டாக இருக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணலைன்னா நீங்கள் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை சரி பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரலாம். பட் நீங்கள் உங்கள் 20s ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக வாழ்ந்தீங்கன்னா ஐ ஃபீல் லைக் உங்களோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் நீங்கள் சில் பண்ணலாம் ஆராம்சே. இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் இன் யோர் செல்ஃப், யோர் ஹெல்த், யோர் கரியர், யோர் ஸ்கில்ஸ், யோர் பர்சனாலிட்டி, your relationships, your family, everything, I feel like you'll set your life. So 20s is that make or break life. So everything else will be the same as you grow older. Like your friends will be the same. Believe it. I'm not saying you should disconnect from the entire world or something like that. But remember that this age is like பேஸ்மெண்ட். நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டும்போது அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் உங்களோட 20s, உங்களோட அடல்ட்ஹுட்டோட ஃபவுண்டேஷன். இந்த ஃபவுண்டேஷனை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போடுறது தாங்க பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்குது. ஸோ அந்த வயசில் அது மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். மற்றதெல்லாம் இருக்கலாம், எல்லாமே ஒரு பேலன்ஸ் தான். பட் த ஃபோக்கஸ் ஷுட் நாட் சேஞ்ச் இஸ் ப்ராப்ளி மை அட்வைஸ் டு எவ்ரி ஒன். 6 நிமிஷம் ஃபார் 1 question. ராகவ் சொன்னார் ஒரு கேள்விக்கு 5 நிமிஷமா, ஓகே நீ 60 நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன், ஏன்னா 12 கேள்வி இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் இது வந்து குட்டியாக இருக்குது. சௌந்தர்யா சி 1960 கேட்டிருக்காங்க. ஹாய் நக்ஷு அக்கா, எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கிறது எப்படி சிஸ்? ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்ல முடியுமா? நான் மறுபடியும் இதாங்க சொல்லுவேன். நீங்கள் பார்க்குறது என்னோட பெஸ்ட் வெர்ஷன். லைக் இப்போ நான் ஒரு யூடியூப் வீடியோ எடுக்கிறேன், இல்லை நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பேசுகிறேன், இல்லை ஏதாவது பண்ணுறேன், இல்லை ஒரு இன்டர்வியூக்கே போகிறேன், நான் வாட் எவர் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஆஃப் மீ that you get to see, you see the best, probably the best version அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இல்லை ஒரு nice version. This is not the 100% version. Of course there are times when I'll just be sitting like this in my house and things like that. It does exist. Earlier, like in the YouTube channel ஆரம்பிச்ச காலத்திலேயே, like நான் லாக்டவுனில் ஆரம்பிக்கும் போது கூட I was a person who subconsciously believed in forced positivity. Like if you ask me, ஏதாவது ஒரு விஷயம் சோகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க சரியாக போய்டும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப சீரியஸாக அது பிலீவ் பண்ணேன். பட் இப்போ if you ask in the Nakshatra what she believes in, I believe in acknowledging every emotion, every feeling, everything. So if I'm angry, I believe in acknowledging my anger. Acknowledging my anger doesn't mean showing my anger, like shouting or like, you know, டூயிங் சம்திங் அக்ரெசிவாக பிஹேவ் பண்ண அப்படிலாம் கிடையாது. பட் நான் கோவமாக இருக்கேன் நானே சொல்லிப்பேன், ஓகே நக்ஷு நீ கோவமாக இருக்கேன் எனக்கு புரியுது, இது உனக்கு நடக்குது புரியுது. அண்ட் சோகமாக இருந்தாலும் அதுதான், எதுவாக இருந்தாலும் அதுதான். ஸோ பாசிட்டிவோட ஆப்போசிட்டாக நெகட்டிவாக எந்த ஒரு எமோஷன் நான் ஃபீல் பண்ணாலும் அதுதான், அதை நான் ரொம்ப அக்னாலேஜ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் எனக்கு வந்து த மந்த்ரா ஆஃப் மை லைஃப் இஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஐ ஃபீல் லைக் ஏதாவது ஒன்று லைஃப்பில் நடக்குது, அது வந்து நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரில. மேபி இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வேறு ஒரு பதில் இருக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு இட்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் இல்லை அக்னாலேஜ், ஓகே நான் சோகமாக இருக்கேன், நான் ஆங்க்ரியாக இருக்கேன், இல்லை ஏதாவது ஒன்று இருக்கேன், இது வந்து மாற்ற முடியுமா, மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஓகே இது எனக்கு காஸ் பண்ணது யார் இல்லை எது, அவங்கக்கிட்ட இதை பற்றி பேசணுமா வேணாமா, ஒரு அனாலிசிஸ் நடந்து அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம், அதை பற்றி பேசலாமா பேச வேணாமா, அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணலாமா, இல்லை அதில் கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணி ஞாபகம் வச்சு என் லைஃப்பை ஆல்ட்ரு பண்ணுமா, இல்லை என் டிசிஷன்ஸ் ஆல்ட்ரு பண்ணுமா, இல்லை என் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்ட்ரு பண்ணும், ஏதாவது ஒன்று பண்ணுமான்னு யோசிப்பேன். அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பண்ணுமா வேணாமாங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணிவிட்டு, சப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதை பண்ணிவிட்டு என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடுவேன். பண்ண வேணான்னு தோணுச்சுன்னா பண்ணாமல் என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடுவேன். பட் என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடுவேன் அண்ட் தென் ஐல் பி ஃபைன். ஐ டோன்ட் நோ, that's what's working as of now. But I do believe that having a positive outlook about life makes life easier to live. கொஞ்சம் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக இருக்கணும், ரொம்ப வந்து எல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருக்கணும்னு நினச்சா அது வந்து கொஞ்சம் டயரிங்காக இருக்கும். ஸோ மூணாவது வந்து PCJSKSJ. Wow. Hi Nakshu, best wishes on your new serial. Love you of how you balance profession and personal life. If you were to give top 5 suggestions to choose the right life partner, especially for girls, what would those top 5 questions be that you'd ask before choosing the right one?
I don't know if this is a good thing to say, okay, but I was in 10th standard when I first acknowledged that I loved my husband. Like, I first saw him. For me, Raghav was like almost love at first sight madri, okay. So adu nadandhathu 10th standard la. So if you asked that girl what were the questions or what were anything, she wouldn't have had an answer. Like, it was just a spark, and she just knew that boy was special. Andha madri. And then obviously life happened, and we're not high school sweethearts. We fell in love very, very naturally, organically. We were friends for the longest time, and then we became boyfriend, girlfriend, and then got married and everything. I just, even now, if you ask me, is Raghav the right one for me? The answer to that question is something so complicated. I don't think Raghav is the right. நல்லா இருக்கும் இது சொல்கிறதுக்கு, like, oh, you're my soulmate and all of that. But the word that I love the most in this entire context is life partner. Like, I want to live this beautiful journey of my life, and he's my partner, like classmate, roommate, அந்த மாதிரி he is like my life mate. Like, அப்படிதான் நான் அவரை பார்க்குறேன். And to be a good classmate or a good flatmate or a good roommate, you have to put in your work, and you have to kind of like do your bit to make that journey very beautiful. I see Raghav and I also like that, where of course we've chosen to be together, we are socially married and everything, and we do believe that we love each other. There is that spark, and there's that beautiful energy that we give to each other, and we live off of each other. But I don't have the answer to this question. If you ask me to compare my relationship, because I didn't choose this relationship based on such questions, because it happened at a very innocent age. But ninga vande, if you're asking me about like when you're a mature adult and you're trying to make these decisions, then I think you have to, like, now there are so many posts also about it. I also like phrase this from Instagram, okay. But life is much larger than romance and love and things like that. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குட்டி பையன் பிறந்திருக்கான். ஆக்சுவலி நான் வந்து அந்த ஃபோன் காலை அப்புறம் எடுக்கலான்னு நினச்சேன், லைக் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப கூப்பிடலான்னு. பட் ஏதோ நான் அவங்க டியூ டேட்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்து இல்லையே, இப்போ பாப்பா பிறந்திருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன்னா பையன் பிறந்திருக்கா. ப்ளீஸ் நீங்கள் எல்லாருமே மனசார வந்து ஃபார் த ப்ரைவசி ரீசன்ஸ் நான் வந்து அவங்க பேர்லாம் சொல்ல, பட் நீங்கள் வந்து எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் இந்த நிமிஷத்தில் உலகத்தில், இல்லை எந்த நிமிஷத்தில் வேணாலும் உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் நல்லா இருக்கணும், எல்லா அம்மாக்களும் நல்லா இருக்கணும், எல்லா குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும். ஒரு நிமிஷம் நினச்சிக்கோங்க, என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மெச்சூர் அடல்ட்டாக நீங்கள் இந்த டிசிஷன் எடுக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்கன்னா, லவ், ரொமான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையோட ஒரு பார்ட் தாங்க. அது தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. உங்களுடைய பிலீஃப் சிஸ்டம்ஸ், உங்களுடைய லைக் ஃபினான்ஷியல் பேட்டர்ன் அப்படின்னே சொல்லலாம். லைக் நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க, இவ்வளோ சம்பாரிச்சாதான் அப்படி நான் சொல்ல வரல. பட் நீங்கள் சம்பாரிச்சா அந்த பணத்தை நீங்கள் எந்தெந்த ஆங்கிளில் செலவு பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க, எவ்வளோ சேமிக்கணும், எவ்வளோ செலவு பண்ணணும், லைக் ஒரு மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் நீங்கள் செட்டில் ஆகணும். நீங்கள் ஒரு மெச்சூர் அடல்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே என்டர் ஆக போகிறீங்கன்னா, இட்ஸ் பெட்டர் டு டிஸ்கஸ் தீஸ் திங்ஸ் இன் த பிகினிங் இட் செல்ஃப். ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, பிகாஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு அடல்ட்டாக இருப்பீங்க. அப்போ இந்த ஹோல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. லைக் நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது மேபி சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, புருஷனும் பொண்டாட்டியும் நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழணும். அதெல்லாம் எப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு 18 வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க, நீங்கள் ஒரு 20 வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே, நீங்கள் ஒன்றா வளருவீங்க, யூல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஈச் அதர், ஒரு மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வளரலாம். பட் ரொம்ப பெரிய அடல்ட்ஸாக இருக்கிறப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ன்ற வார்த்தை எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது. பட் டாலரன்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம். லைக் சில விஷயங்கள் யூ மைட் டிஸ்அக்ரி வித் யுவர் பார்ட்னர் அண்ட் யூ மைட் நாட் பி ஆன் த சேம் பேஜ் as them, பட் யூ கேன் டாலரேட் இட் பிகாஸ் அது வந்து உங்களை பர்சனலாக எஃபெக்ட் பண்ணாத விஷயங்களாக இருக்கும். பட் உங்கள் 2 பேரையும் சேர்ந்து எஃபெக்ட் பண்ணுற விஷயங்களை அவங்க விதத்தில் பண்ணி அது உங்களோட விதத்தை விட ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சுன்னா அதை டாலரேட் பண்ணுற மனநிலைமை எவ்வளோ இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. குழந்தைங்களை பற்றி லைக் whether you want to have kids and if you do have
kids, whether you want to have a kid or kids, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். Which cities would you like to live in? What kind of a home would you like to live in? Flat, independent house, urban, இல்லை tier 2 city, இல்லை எப்படி நீங்கள் வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? With your in-laws, without your in-laws. I mean, I'm not saying that நீங்கள் வந்து ரொம்ப hard and fast இதெல்லாம் approach பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. But I'm again telling you that it's better to discuss these things, even if it's going to be like எனக்கு தெரியல, நம்ம போகிற போக்கில் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கூட அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் டச் பேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் அகெயின் நான் திரும்ப சொல்லுவேன்ல, எவ்வளோ தான் நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்டு எவ்வளோ தான் நீங்கள் வந்து பண்ணினாலும், என்னடா இது இப்படியோ சொல்கிறாங்க அப்படியோ சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். Life will have other plans for you, and ஒரு மாதிரி there's a beauty in figuring everything out together. I'm just saying that if you want to know in a very short span of time if this is your person, maybe these things can help. But mathapadi, I dated my husband or knew of him for a very long time before I got married. So அதனால எனக்கு வந்து இப்போது டக்குன்னு ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணி 6 மாதத்துக்குள்ளே அவங்களை கல்யாணம் பண்ணணுன்னா அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியல. ஹே, இதே அந்த பேஜ்லேயே இருக்க மாட்டேங்குது, இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி எக்ஸிட்டிங். அடுத்ததான் வந்து ப்ரீட்ஸ் 4433 இவங்களும் 4 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் யுவர் லேசி டே ஆஃப் கேமரா லுக் லைக்? ஐ ஆக்சுவலி ஹாவ் லேசி டேஸ் ஆன் கேமரா. Off camera, I have very active days. It's very rare that, you know, I take a day off. Okay, அந்த மாதிரி ஒரு லேசி டே பற்றி நான் சொல்கிறேன், இல்லை நான் பேசிட்டே இருப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு லேசி டேனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, காலையில் எழுந்திரிப்பேன், ப்ரஷ் பண்ணுவேன், whatever மார்னிங் டியூட்டிஸ்லாம் முடிப்பேன், பெட்டில் போய் திரும்ப டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் பசிக்கும்போது ஒன்று மாமியார்கிட்ட ஏதாவது கேட்டு சாப்பிடுவேன், இல்லை நானே சமைச்சு சாப்பிடுவேன். லேசி டேனா கூட எனக்கு சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணிடுச்சுன்னா சமைச்சு சாப்பிட்ருவேன், இல்லைனா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருவேன். திரும்ப பெட்டில் போய் படுப்பேன். குளிக்கவே மாட்டேன். என்னோட லேசி டேனா எனக்கு வந்து அது அப்படியே ஒரு ஆனந்தம், குளிக்கவே இல்லைனா. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்டிங்கியாக டிஸ்கஸ்டிங்காக குளிக்காமல் இருக்க, அப்படி கிடையாதுங்க. சும்மா க்ளீனாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பேன், ஃபேஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிப்பேன், க்ரீம்லாம் போட்டுப்பேன், அதுக்கப்புறம் குளிக்காமல் இருப்பேன். அண்ட் அகெயின் லஞ்சுக்கு ராகவ் வந்தார்னா அவர் சும்மா பெட்லேருந்தே இப்படி எட்டி பார்த்துட்டு அப்புறம் ஹாய் வாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பெட்லேயே உருண்டுட்டு இருப்பேன். அதுதான் வந்து என்னோட லேசி ஆஃப் டே. பட் அது வந்து ரொம்ப ரேர். வாட் இஸ் தி அஃபோர்டபுள் ப்ராடக்ட் தட் ஜென்யூன்லி இம்ப்ரூவ்ட் யோர் லைஃப் அதர் தென் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்? ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ இஃப் திஸ் இஸ் அஃபோர்டபுள் ப்ராடக்ட், ஓகே, பட் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா இந்த கணக்கு வரும் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. இட்ஸ் அ வாட்டர் பியூரிஃபையர். இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் ஒன், ப்ளீஸ் கெட் ஒன். பிகாஸ் இந்த வாட்டர் கேன் வாங்கி அதை ரீஃபில் பண்ணி அந்த ஒரு என்டையர் சிஸ்டம்குள்ளே இல்லாமல் இருப்போம். ப்ளஸ் அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ப்யூரிஃபை ஆகுது. அந்த சிஸ்டம், அந்த மிஷினை வந்து நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவோம்ல, அதில் ஃபில்ட்ரு மாற்றணும்னா ஃபில்ட்ரு மாற்றுவோம். அண்ட் அது ஒரு மாதிரி எங்கள் அம்மா வீட்டில் வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் இருந்தது கிடையாது. அண்ட் நான் பிறந்தப்போ ஐ ரிமெம்பர் எங்களுக்கு வந்து அக்வா கார்டு இருந்தது, அதில் தான் தண்ணி குடிப்போம். திடீர்னு நாங்கள் வந்து பீச் பக்கத்தில் இருந்தோம். திடீர்னு அதில் உப்பு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. உப்பு கரிக்க தண்ணி வந்தது. அதை ஒரு 6 மாதம் குடித்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா கேன் தண்ணி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அக்வா கார்டு குடண்ட் கெட் ரிட் ஆஃப் தட் சால்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு. பட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ டீசாலினேட்டட் வாட்டர்லாம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிது. பட் அப்பத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து கேன் வாட்டர்னு இருந்து சமைக்கிறதுக்கு ஒரு கேன், குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கேன், அப்படி கேன் உலகத்துலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் இந்த வீட்டுக்கு நான் வரும்போது ஐ டிசைடட் டு கெட் அ வாட்டர் பியூரிஃபையர் பிகாஸ் ஐ தாட் குக்கிங்க்கு எதுக்கு கேன் தண்ணி, நான் வாட்டர் பியூரிஃபையர் தண்ணி யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. தென் ரேண்டம்லி வி லேர்ன்ட் தட்ஸ் ரியலி குட் வாட்டர் and we started drinking it, and now there's been no looking back. It saves a lot of money as well because it's like ஒரு one time big investment that if you maintain it can last for years. Then அப்பப்போ நீங்கள் அந்த ஃபில்டர் மட்டும்தான் மாற்றணும், which is a fraction of what you will pay for can water. And it's also almost abundant supplyல உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் வேணாலும் நீங்கள் அதில் பிடிச்சிக்கலாம், அந்த ஃபில்டரோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்து. ஸோ ஐ ரியலி திங்க் தட்ஸ் அதர் தென் பியூட்டி ப்ராடக்ட். நீங்கள் டக்குன்னு கேட்கும்போது எனக்கு இதுதான் தோணுச்சு. Is there a reel or video that you shot but you couldn't post because the trend is over? அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. எனக்கு இந்த ட்ரெண்டில் வந்து ஏதாவது பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும். நானும் ராகவும் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அமுச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெண்டு முடிஞ்சு போய்டும், விட்டுருவோம். பட் அப்படி நான் ஒன்றும் ஷூட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்த ட்ரெண்ட் வீடியோலாம் ஒன்றும் கிடையாது. வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பல்சிவ் திங் யூ பாட் வைல் doom scrolling? A cold pressed juicer.
I really hope my husband doesn't watch this video, but I bought an incredibly expensive cold pressed juicer, thinking I want to drink juice and I want to be one of those, like, you know, juice for glowing skin அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தேன். But now I prefer eating the fruit or eating the vegetable as a whole so that I also get the fiber inside. That's the kind of a state that I'm in. So that juicer is literally just sitting, and every day when I see it, I feel so sad. That was probably the most impulsive purchase because very expensive juicer. What is a completely useless talent that you have? I don't think it's useless because I show off with it so much, but I can show my middle toe. You know how you can do this with your, like some people can do it, I think most people can do it, like இந்த விரலோ ஒட்டிக்கோல அந்த மாதிரி என்னோட thumb toe, like the first perun toe, அதுவும் செகண்டையும் என்னால் இப்படி ஜாயின் பண்ண முடியும், லாஸ்ட்டையும் செகண்ட் லாஸ்ட்டையும் என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே நடுவில் என்னோட மிடில் டோ மட்டும் இருக்கும். அந்த மாதிரி என்னால் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும், which I have not seen any other human being capable of doing. லைக் சில பேருக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இப்படி பண்ண முடியும், பட் எனக்கு ரெண்டுமே இப்படி பண்ண முடியும் அண்ட் இப்படி பண்ண முடியும். அந்த ஸ்கில் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னே எனக்கு தெரியல, ஆனால் வந்துச்சு. இது வரைக்கும் யாரும் அதை பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல. ஸோ அது ஒரு டேலண்ட். அவங்களோட questions முடிஞ்சிருச்சு. How would you define yourself? Actually, after the video of breast cancer interview, I went for hospital and I checked my health and found my issue and resolved it by God's grace. What message would you give to girls who feel insecure about their looks? There is no hard and fast rule. It's just that, what is your husband? You have not told about his profession and your relationship with your sister-in-law, your brother's wife. You have not shared much about her. Sorry if you feel this is too personal. That's absolutely what it is.